Hi, hello, namaste. Welcome to Telangana99. 29th సెప్టెంబర్ వరల్డ్ హార్ట్ డే. సో ప్రస్తుత పరుగుల జీవితంలో యువత, మధ్య వయస్కులు, ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళతో సంబంధం లేకుండా ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తా ఉన్నాం. ఫిల్మ్ స్టార్స్ అనుకోండి, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అనుకోండి, హార్ట్ అటాక్ అనేది ఎవ్రీడే డిస్కషన్‌లో భాగంగా అయిపోయింది. సో ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా ఈరోజు మనతోని డాక్టర్ తృప్తి దేవ్ కార్డియాలజిస్ట్, ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ గారు ఉన్నారు. అండ్ డాక్టర్ నదీం గారు వెల్‌నెస్ ఎక్స్‌పర్ట్. వెల్కమ్ టు ద షో సార్. మేడం. వెల్కమ్. మేడం ఏంటి మామూలుగా కోవిడ్ తర్వాత హార్ట్‌కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీరు ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? పెరిగాయంటారా? ఇది కోవిడ్‌కి ముందు కూడా ఉన్న సిట్యుయేషన్ అంటారా? కోవిడ్ సంబంధ హార్ట్ జబ్బు ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. కోవిడ్ రిలేటెడ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మోర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు బిఫోర్ కోవిడ్. And even 1 year after COVID infection, still the vulnerability to get the heart attack and some symptoms of the heart like myocarditis, like muscle weakness, that all remains, like endothelitis. So this small jabu will remain even after 1 year after. That is known as long COVID syndrome. That means long time after COVID, 3 months, 6 months, 1 year, still some amount of activity of the COVID related symptoms will be present. And sometimes we check it out that some patients may get slow heart rate and some patients may get high heart rate, sudden ga heart beat ekko పోతుంది, సడన్ గా హార్ట్ బీట్ తక్కువ అవుతుంది, అండ్ పేషెంట్ గెట్స్ సమ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పాల్పిటేషన్స్, దట్ ఈస్ దడా దడా ఫీలింగ్ అవుతుంది, uneasiness అవుతుంది. All these symptoms could be related to post COVID related symptoms. So we call it long COVID symptoms. ఓకే. నదీం గారు, ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పేషెంట్స్ అనుకోండి, ఎవరైతే వాళ్ళు అంతకుముందు వాళ్ళు జిమ్‌కెళ్ళే అలవాట్లుండి అలాంటి వాళ్ళు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత ఇలాంటివి ఇంటున్న తర్వాత వాళ్ళు జిమ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా? లేకపోతే చేయొచ్చు కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేస్తే బావుంటదంటారు? యోగా లాంటి ఎక్సర్సైజ్, ప్రాణాయామ ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేసి వాళ్ళు లోపల ఉన్న టాక్సిన్స్, లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించుకోవడానికి యోగా బాగా పనిచేస్తుంది. జిమ్ కూడా స్లోగా చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. బ్లడ్ థిన్నర్స్, మేడం చెప్పినట్లు బ్లడ్ థిన్నర్స్ కానీ ఇలాంటి మెడికేషన్స్ ఏమైనా డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకుంటే క్లాట్స్ అలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. ఓకే. మేడం, ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హార్ట్‌తో ఎవరైనా చనిపోయారు అంటే 99% వి సీ మేల్ ఓన్లీ. ఫీమేల్ హార్ట్ డిసీజ్‌తో ఎక్స్‌పైర్ అయ్యి లేకపోతే ఫేస్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటది. అది ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందంటారా? లేకపోతే మహిళలకు కూడా ఇది ఇబ్బంది సృష్టిస్తుందంటారా? Presently, we have lot of research work we have done for the female heart, and we have seen now, according to WHO statistics and according to Indian Women Heart Association statistics and the survey in the community, in the rural community, in the urban community, we have seen that even females get heart attack, and but the heart attack symptoms are different for females. That is why the accessibility to understanding that this is a heart attack is missed out, because women, they don't get the classical symptoms of chest pain, severe chest pain, sweating and tightness and breathing difficulty. Just like male, they don't get. It's not a sudden bolt in the blue. The slowly female will feel lot of fatigue, lot of weakness, lot of uneasiness, vomiting sensation, feeling of uneasiness, sometimes dizziness, just the head is spinning like that. So they are very atypical symptoms. They are not exactly
pertaining to the heart only, not like chest pain coming to the jaw pain, not classical symptoms, though we can get, but not regularly. So female heart attack is missed out most of the time. And by the time the female is going to the hospital for a checkup, it is very late. And that late symptoms, when they are presenting, that time heart is very weak because already the heart attack has happened. They don't reach in time. And some of the females, women, they will even die off also. And people will think because there was some weakness, some other conditions, like they will think it was an infection or gastroenteritis. That's why that is why it is very difficult to understand sometimes. Okay. So women heart attack is almost equal to the male heart attack number wise, or sometimes even more, but it is missed out most of the time. But the statistics now, it is showing that definitely women also has got equal number or not less than heart attack as compared to the men. And the death rate also 1 in 3 in men and 1 in 4 in women for the heart attack symptoms, much more than any other conditions like breast cancer or cervical cancer for women, or any other suicide or any other infections. The heart attack death is much more than all other deaths combined together. So hence we have to have the awareness. That this awareness is now coming because lot of studies we have done and a lot of new literature we have got, which shows that definitely woman also has to go through the complete checkup, early checkup, so that it can be detected for the minor symptoms, for the little ఇబ్బంది, మీన్స్ స్లైట్ వీక్నెస్ ఆర్ స్లైట్ ఇబ్బంది ఉంటే చెకప్ చేయాలి, ఎర్లీ చెకప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నదీమ్ గారు, ఇప్పుడు ఫుడ్ విషయానికొస్తే హైదరాబాద్ ఫేమస్ ఫర్ హైదరాబాద్‌ది బిర్యానీ అండ్ అలాగే మనకు పిజ్జాలు, బర్గర్‌లు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ సెంటర్‌లో వచ్చేసాయి. అందుబాటులోకొచ్చేసాయి. అండ్ వి హావ్ యాప్స్ టు డెలివర్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో ఏంటి ఫుడ్ వరకొచ్చేసరికి మరి కంట్రోల్ జేసుకోవాలా? మొత్తానికే తినొద్దా? లేకుంటే ఎలా తింటే బావుంటది? ఈ కేస్‌లో హార్ట్‌కి సంబంధించినంత వరకు. హార్ట్ అంటే ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ లో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఓకే. ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే కొలెస్ట్రాల్ అవన్నీ ఉండదు ఓకే. బాడీలో. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు అన్నట్లు సిక్కి అన్ని ఏది కనిపిస్తే అది ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ అట్రాక్ట్ ద మైండ్. యెస్ సార్. ఎప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేస్తామో దాంట్లో రకరకాల ఫుడ్స్, చికెన్ ఇవన్నీ యాక్టివేట్ చేసి కొనేయాలని ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్స్టింక్ట్ చెప్తుంది కదా. అవును. అట్లా రకరకాల ఫుడ్స్ అన్ని తెప్పించుకొని తింటున్నాము. దాంట్లో ఆయిల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో బయట వండుతారు ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆర్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ టుడే. సో దాంట్లో ఇవన్నిటి వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో హెల్తీగా ఉండాలంటే ఎక్కువ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకొని దాంట్లో కూడా వీ కెన్ ఎంజాయ్. ఓకే. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు చేంజ్ దర్ మైండ్ సెట్ టు లీడ్ ఏ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే. లేదంటే నడుస్తోంది, స్ట్రెస్ వస్తే ఎక్కువ తినాలనిపిస్తుంది, బయట క్లైమేట్ చల్లగా ఉందంటే, వర్షం పడుతుందంటే పకోడాలు తినాలనిపిస్తుంది. ఇట్లా సో మెనీ ట్రిగ్గర్స్ విచ్ విల్ అలో అస్ అంటే ఎక్కువ మనకు తినడానికి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఎవరైతే హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా హెల్తీగా ఉండాలి ఏ ఏజ్ లో అన్నా అంటే లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ హెల్తీ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళు అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకే. మేడం, ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందుతో పోలిస్తే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ చాలా దగ్గరగా వచ్చేసాయి. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్‌లో రావడంతోని సో వాకబుల్ డిస్టెన్స్‌లో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత మనకు అందుబాటులో ఉన్న డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్‌ని వాడుకొని ఎలాంటి టెస్టులు చేయించుకోవాలి? చేయించుకున్న తర్వాత ఎలాంటి నంబర్స్‌లో తేడా ఉంటే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలో చెప్తే చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది. This is a very good question, and it is good for awareness also. People should know. So most of the time we are seeing that mostly male persons are coming for the diagnostic test, and the female counterparts, their partners or their spouses, they are not coming for the diagnostic test because they keep waiting for something to happen. When they feel very sick and they are not able to do their household activities or work, or they can't support the family, then only finally when they are so weak, fatigue and all, then only they come for the final checkup. That is too late. So women, and this is the awareness, every woman should have the checkup done, first checkup done at the age of 20, before 20, if they have a family history, like their parents, their grandparents, their
uncles or their brothers, sisters, cousins, somebody has got a heart attack, brain stroke, or early diabetes, early high blood pressure, the first checkup should be done for every woman before the marriage age, that is 20 years. In that, they should have the complete checkup done for their risk profiling, like exactly how you has told us that everyone should know their risk of getting the first heart attack. That is very important. So how do we know that you are going to get a early heart attack in your young age, below 30, below 40? For that, everyone should understand that this is a very important question and they have to know the numbers. Everyone should know that blood pressure should be maintained at the level of 110 by 70 to 120 by 80, maximum 130/80, not beyond that. For diabetic, those who are early diabetic, they should have their blood pressure always round the clock maintained at the level of 120/70 or 110/80 and less than 130/80. This is the number for the blood pressure for all around the clock. Then second, most of the time people do this mistake. When we start some medicine for blood pressure, they stop it as soon as the blood pressure is under control and they think it has got completely cured. Now there is no need for medicine. Then suddenly something happens, then they realize, oh, this was high and they didn't check it. That's why regular monitoring is very important. Regular monitoring of blood pressure is very important, so that at home we always prescribe a good digital blood pressure monitor, which is FDA approved. And the name of the digital monitor is Omron, made in Japan, which is available online as well as in all the medical shops or the pharmacies. And this should be kept with a good battery support, so that the guarantee is 5 years and every person should at least once in a week should check, women or men should check their blood pressure in both the arms, upper arms, right and left, and keep it at the level of less than 130/80 round the clock for the entire lifespan. And this longitudinally keeping the blood pressure at this level will prevent many heart diseases, brain strokes, so many conditions, kidney failure, so many conditions can be prevented by keeping just one attention to the correct numbering of the blood pressure recording. This is first major issue which nobody takes care. Second comes the early detection of diabetes. Nowadays, India, we get more than 20% general population has diabetes at the age of 20 years. At the age of 30%. Like that, it is escalating. India has become the diabetes capital of the world, and that is very serious condition. And we have to take it into account that every person should check their blood sugar. The fasting blood sugar should be done in 12 hours fasting drinking water, which should be less than 90 or maximum less than 110. 90 to 110 if the fasting blood sugar can be maintained, and 2 hours after lunch or after major meal should be around 140 to 160, not more than 160. And 3 months average sugar, that is glycosylated hemoglobin percentage, HbA1c, should be less than 5.5%, maximum 6% in a normal population. More than 5.7% is pre-diabetic and more than 6.4% is diabetic. And again, people do this mistake. Once or twice they might have checked their sugar and they forgot to repeatedly check it yearly once at least. Those who have family history at least once in 6 months and keep their weight down and keep their waist circumference also regularly checked, so that in males, waist circumference should be less than 90 centimeters. In women, it should be less than 85 centimeters. And it has to be maintained because in India, we don't have general obesity, but we have waist obesity, that is pout belly. And this belly has to be brought down to this number to prevent metabolic syndrome. And this metabolic syndrome comes very early in Indian women and men, so that we are more susceptible to early heart attacks and early
vascular damage, that is complete blood circulation problem. ఓకే. నదీం గారు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ చాలా మటుకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తా ఉన్నారు ఐటీకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్. అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యారు బ్యాక్ టు ఆఫీస్. సో, ఇలా ఏమైపోతుంది వాళ్ళకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నప్పుడు టైమింగ్స్‌తో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీటింగ్స్ ఉండి పడుకోవడం, టైమింగ్స్ కరెక్ట్‌గా లేకపోవడం, రెస్ట్ లేకపోవడం ఇదంతా కూడా హార్ట్‌కి ఇబ్బంది పెడుతుందా? ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు కదా, డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేసుకోమని చెప్పి. చాలా మంది టెస్ట్ ఎందుకు చేసుకోమని డాక్టర్స్ చెప్తారంటే టు అండర్స్టాండ్ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా అని. చాలా మంది ఆ బార్డర్ లైన్ ఉందని భయపడి ఇంకా ఇంకా డిసీజ్ పెరిగిపోతుంది. సో కాబట్టి ఫస్ట్ అది అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేమంటే టెస్ట్ అనేది భయపడేదానికి కాదు, ఏదైతే ఫ్యూచర్లో వస్తుందో దాన్ని ఇప్పుడే ప్రివెంట్ చేయడానికి వెళ్ళాలి. చాలా మంది భయంతో డయాగ్నోస్టిక్స్కి వెళ్ళారు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా మంది మీరు అన్నట్టు ఇంట్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, లేట్గా లేయడం, లేట్గా ఇచ్చేయడం, అట్లా మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాం. సో యాక్చువల్లీ దే వాంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్. ఎప్పుడైతే వెళ్తారో ఆఫీస్కి, కాఫీ తాగడము, తిరగడము, ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడడం, దీస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ హెల్దీ హార్ట్. ఫ్రెండ్స్తో కలవడం అన్ని ఓకే. కాకపోతే ఒక పాయింట్ వచ్చి పొల్యూషన్లో ట్రావెల్ చేయడము, పొల్యూషన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం. సో ప్రతి ఒక్క దానికి అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆఫీస్కి వస్తున్నారో దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ద పొల్యూషన్, విచ్ ఇస్ మైనస్ పాయింట్. బట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చి వాళ్ళు తొందరగా లేయాలి, మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఇచ్చేయాలి. థర్డ్ పాయింట్, ఇంతకుముందు చాలా వరకు పబ్లిక్కి టైం దొరికేది ఎక్సర్సైజ్ చేసేదానికి. ఎంతమంది చేస్తున్నారో లేదో తెలీదు, బట్ ఇప్పుడు ట్రావెల్కి ఆ టైం అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. థర్డ్ పాయింట్, చాలా కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్లో ఓన్ జిమ్స్, ఫిట్నెస్ సెంటర్స్. ఎప్పుడైతే ఆఫీస్కి వెళ్తారో అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఈ ఓపెన్ ఎప్పుడైతే అయిందో కార్పొరేట్స్కి ఈజ్ అడ్వాంటేజ్. వాళ్ళు హౌ దే ఆర్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే. మేడం, లాస్ట్ ఇంకొక క్వెషన్‌తో నేను ముగిస్తాను. మామూలుగా మనకు హార్ట్ అటాక్ అనేసరికి ఒబేసిటీ, లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి అని వింటూ ఉంటాం. కానీ మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఫిట్‌గా ఉండి సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. అంటే ఇది డెఫినిట్‌గా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటారా? అంటే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువగా అండ్ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇదేమన్నా పాయింట్ అండి? Very, very good question. This is what we see in India. We have got very thin people, very sannaga people getting heart attack. Why? Because the pot belly, the stomach, the waist circumference is larger as compared to the entire body. This is known as apple obesity. That is the center part of the stomach. That is the waist. It is, yeah, that is larger, and the other parts are smaller. The body is thin, but the stomach is big, and all the fat, metabolic fat, that is bad fat, gets deposited in this area, stomach area. And when we measure it, we call it waist circumference. We should measure it, and when it is more than 90 for male and more than 80 for women, in India also we have seen that we have metabolically active bad fat, which causes the plaque formation in the arteries and causes the blood circulation blockages. So in this condition, if we check the cholesterol, that is lipid profile, fasting lipid profile, 12 hours fasting and drinking water, and we check the numbers, the LDL cholesterol, that is low density lipoprotein. This is the most dangerous cholesterol. This is small particle, dangerous cholesterol. We want it always to be less than 100 for a normal healthy person. And the person who has a family history, who has already some symptom of heart attack or mild disease already, they should have the LDL cholesterol less than 70. And ideally those who have heart attack, some amount of damage already, should have LDL cholesterol less than 50. So this amount of cholesterol reduction, LDL, that is bad cholesterol reduction, is mandatory to maintain the entire lifespan without getting the blockages in the arteries. And for the fat people, if they have
pear obesity, not apple, like pear, like the buttocks are larger than the stomach area, then the risk of heart attack and the metabolic syndrome is less. And they have better lifestyle and better longevity because they don't have the metabolic bad fat which is coming from the stomach obesity, like abdominal obesity. So this part and the lipid profile part, which is LDL cholesterol, we should maintain in a very strictly number wise, so that we keep checking that, just like blood pressure, diabetes, lipid profile, LDL, and the waist circumference. So these things are very important. Indians have less BMI, body mass index. We don't have like Westerners, they have 30, 40 BMI. We have even 23, 25 BMI also, we have obesity because of the abdominal obesity. So our BMI is less, body mass index, but our abdominal obesity gives the bad cholesterol that is very vulnerable for the heart attack. ఓకే మేడం. సో, డాక్టర్ తృప్తి దేవ్ గారు, నదీముద్దీన్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే, మనిషి అనే మిషన్ నడవాలంటే ముఖ్యమైన పార్ట్ గుండె. సో, గుండెని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలంటే ఫుడ్ మెయింటైన్ చేయాలి. బాడీకి డెఫినెట్‌గా వ్యాయామం ఉండాలి. అండ్ గుండెపోటు అనేది యూత్‌లో రావచ్చు, మహిళల్లో రావచ్చు, ఏ ఏజ్‌లో అయినా రావచ్చు కాబట్టి, మీ ఫ్యామిలీలో గనక ఇలాంటి హిస్టరీ ఉంటే రెగ్యులర్‌గా ఆఫ్టర్ 20 ఇయర్స్ నుంచి పీరియాడికల్‌గా మీరు డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు డాక్టర్ గారు. సో, ఇవన్నీ పాటిస్తూ మీరు గనక సార్ చెప్పండి సార్ ఏమో చెప్తారు? ఈవెన్ ఎమోషనల్ హెల్త్, లవ్ అండ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ప్రివెంట్ హార్ట్ అటాక్స్. ఓకే. సో very important, Dr. Nadeem, emotional health, as you said, women are more suffering with the emotional heart attack. We call it stress cardiomyopathy. And this is so common in women, which is missed out. The heart balloons out with the stress, and women is more vulnerable. Men, they do get, we do see stress cardiomyopathy in men also, but in women it is much more common because they take most of the family stress as well as the company stress. All the men in the most of the IT companies, they will leave the job to the woman and they will happily enjoy their life. Mostly we see this. I am not against men, but women takes most of the burden of the family as well as the society. That is what I am seeing nowadays, and they are suffering with stress cardiomyopathy and sudden deaths. Women do have, and for that I think 7 to 8 hours of sleep and bio-circadian rhythm has to be maintained. Most of the IT professionals, they will not sleep in the night and they will sleep in the daytime, and that is the issue. Night duty, and they are not having proper relaxation, proper sleeping models, and they have, you know, the hormones which are there, like melatonin, like cortisol in our brain, which are related to the light and dark circadian rhythm according to the sunrise and the sunset, that gets disturbed totally, and that causes lot of stress which is out of control. Nobody realizes this, and this has to be maintained, and everyone should get educated for this, so that they take a proper biocardian rhythm of their life and enjoy the sleep 6 to 8 hours daily, and happily they can enjoy their life without stress. ఓకే. సో, డాక్టర్ గారు చెప్తున్నట్టు మనిషి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్‌తో చేసే తప్పుల కంటే కూడా స్ట్రెస్ అనేది ఇంకా చాలా డేంజర్ కాబట్టి మన ఆలోచనల్ని కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవాలి. సో, బిజినెస్ సంబంధించిన స్ట్రెస్ ఉంటే డెఫినిట్‌గా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే దానివల్ల జరిగే డ్యామేజ్ కూడా చాలా పెద్దదని చెప్తా ఉన్నారు. సో, ఫుడ్ అండ్ వ్యాయామం, టైమ్ టు టైమ్ టెస్ట్‌లు అండ్ ఎమోషనల్ కంట్రోల్ అనేది బేసిక్‌గా చాలా ఇంపార్టెంటు హార్ట్‌ని దాని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి. నమస్కారం మేడం. థాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ నదీమ్ గారు. మంచి వాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మా ప్రేక్షకులకి. వీటితో వాళ్ళకి చాలా మటుకు ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ ఈ సెషన్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. థాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Thank you so much.